После него возникает другой миазм. They are psychosis, Сифилис. syphilis, Но это не то, что был. Это не то, что был. and the other one is tuberculosis. А, второй туберкулез. Третий. Сикоз, сифилис, туберкулез. А, So Sora is the first base for all this. псора – это первая основополагающая причина всех проистекающих миазмов. That is the primary miasm. Это главный, основной миазм. And Hanuman has, with all his investigations and findings, he has proved that majority of the humankind is already afflicted by this Sora. Благодаря многим исследованиям Ганиман доказал, что большинство населения сейчас заражено псорой. So these miasms, they exist in the form of distorted expressions and distorted feelings in the person. И эти миазмы, они проявлены в человеке в виде нарушенных ощущений. So he has clearly given how you can identify the existence of one or more of these miasms in a person. И он дал объяснение тому, как мы можем определить наличие того или иного миазма у человека. So the prime feature of this primary miasm Sora is, that is what you know as aristocracy. Основная черта этой псоры – это аристократизм. You know, Sora is called the itch disease, itching. It is called itch disease. Псора еще называется, как это сказать, чесоткой. Чесотка. But it is not just the itch on the skin. It is itch on the mind. Но это не это не чесотка на уровне физическом, это то, что в уме там зудит. If it is only itch on the skin, then we can just scratch it or apply something, but then it may disappear. But itch on the mind is not so easy to disappear. Если у нас что-то чешется на теле, мы можем помазать, и оно быстро пройдет. Но вот эта псора на уровне энергетическом, она не так легко может быть убрана. It is expressed into several forms. Она проявлена в нескольких формах. So when the Sora is there in a person, it distorts the thinking and the will and understanding of the person. Когда псора есть у человека, она поражает мышление, волю человека. It is reflected in the action of the person. И она отражена в действиях человека. So always it will be wrong thinking and wrong action. И всегда у человека с этой псорой будет ложное мышление и ложное action. И ложные действия. And then as a result of this, the other three miasms, they come into existence. И в результате этого вот эти проистекающие три миазма возникают у человека.
And they also are very strong like Sora, and they can establish permanently in the human organism. И они также являются такими же сильными, как псоры, и они могут очень глубоко укорениться в организме, ну, в человеке. And they keep always the vital plane, the mind and the vital plane under distortion and they cause susceptibility. Они постоянно поддерживают витальные силы человека и его ум в восприимчивом, таком слабом состоянии. And these miasms invariably are inherited from one generation to another generation. И чаще всего вот эти псоры, они унаследованы от одного поколения к другому. Sora and also these three miasms. Псора и остальные три миазмы. So you cannot escape the inheritance. Мы не можем как бы избежать наследственности. So if they are not cured, and if you allow to continue the inheritance, then for 7 generations they continue, and if it is with every generation it is more and more intensified, and then the 8th generation will be sterile. You mean will not give next generation, right? Они настолько сильные, что вот эти миазмы, они могут оставаться в роду 7 поколений. И 8-го поколения уже не будет. То есть природа не разрешит этому роду продолжаться. So that is the very most important basis for understanding of homeopathic science. Это самая основная база, да, теория для того, чтобы понимать гомеопатию. So we can go into more details and more deeper study only in our next class, because in one class we cannot come with this very big subject. У нас есть только возможность на следующих, да, занятиях познавать эту науку, потому что за один раз это очень сложно сделать. У меня есть один вопрос. Когда мы причину болезни, да, вот там сыпь вышла, мы ее загоняем обратно внутрь. Она поднимается на более высокие планы. Самые высшие планы атма, будхи, манас. Они тоже могут повреждаться миазмами. Так они же уже повреждены. Не-не-не, ты спроси. Только вы напомните, потому что я вот этих слов. Атма, будхи, манас. Atma, at the level of Atma, Atma is like Akasha, the space. So, Они могут тоже повреждаться? The question is if something is happening with skin, for example, and we apply something on it, and then we push this symptom inside. it goes to mental level Она идет на ментальный уровень. and established at mental level. Оно остается. То есть выше ментального не So повреждаются. it's not And going. then- Is it going higher then? And then it disturbs the will and understanding, which is just higher to mental level. Ну и потом это переходит на более высокий план, на уровень воли. And the experience of the I am is interrupted. So Atma is like for example, the space is there in this room. So if there is any good smell or bad smells or all these things, we will experience, but the Akasha or the space, it is not affected by any of these things. It is the essence, it is the center of consciousness, universal consciousness. So also our soul. But what happens is, all these distortions
the mind, and then when it distorts the will and understanding of the person, then it will not make the consciousness grow up to the inner light. It will block. Как, в общем, это действует? Например, если в комнате есть какой-то запах, да, то он действует только на физическом уровне. То есть он не поражает пространство, потому что пространство, оно имеет вечную природу, скажем так. А если вот этот симптом поднимается выше, то он просто не дает возможности нам познать свою высшую природу, он блокирует возможность духовного роста. So first of all, the eruption is brought on the skin by the activity of our vital force to eliminate the influence caused, because of the disturbance of the mental plane, this causes disturbance on the vital plane. So that what happens is there will be some blockage on the vital plane, because there will be some finer substances and not physical. They are formed by these toxins. The toxins, not physical toxins, but on the vital plane, toxins are formed, and they will block the activity of vital force. So the vital force immediately pushes them down to the physical plane. Then there is the formation of toxins on the physical plane. Yeah, I need to divide this information because I hear, I understand, and I forget because I try to... So any sort of disturbance on the mental plane, a disorder on the mental plane, Да, все возникает на ментальном уровне сначала. That will disturb subsequently the functioning of vital force on the vital plane. Потом оно влияет на энергетические каналы человека. Then there will be a creation, a production of a toxic substance on that plane. И тогда на этом уровне витальных сил возникают определенные токсины. If that is allowed to stay, that will block the function of vital force. И если им не дают выйти, они остаются на том же уровне. Therefore, vital force immediately, as soon as possible, brings back down into the physical plane. Поэтому они, с целью очиститься, да, выводят эти токсины на более низший план, то есть на тело. So that is the starting of toxic substance in any part of the physical body. Это то, как создаются токсины в теле человека. So this is also not explained by modern medical science. From where, how these toxins are forming? Because they only can, when there is something appearing on the physical plane, then they can analyze and say there are, but from where it is coming, they cannot explain. И это то, чего не знает классическая медицина, потому что они не понимают, откуда они возникают. Они видят только факт наличия. So when this toxic matter is formed on the physical plane, then vital force will make such a arrangement that this, as soon as possible, should be brought to the surface of the body. И когда энергетические каналы выталкивают вот эти токсины через тело, они хотят как можно скорее, чтобы они проявились у человека на физическом уровне. This is to prevent the depositing of this toxic substance in any of the internal organs like lungs or kidneys or liver or heart. Так работает организм, чтобы избежать накопления этих токсинов в органах человека. So therefore it is brought on the surface as quickly as possible. Поэтому эти токсины выносятся на кожу, на внешнюю поверхность человека как можно быстрее. So therefore, when you study about the miasms, then you can understand that this so-called dermatology, this disease on the skin, is not the real disease. It is the result of the activity of our vital force to bring it out.
Когда, например, вот есть, да, вот дерматологи, да, которые называют болезни, да, но на самом деле это не болезнь, это просто попытка наших витальных сил сказать о болезни и очистить тело от токсинов. So if you suppress this by external application or by medication or by cutting it out, what happens is that you are blocking. И если мы стараемся каким-то образом залечить, замазать, убрать эти ну, там, высыпания, да, проявления на теле, мы просто блокируем выход токсинов из тела. Suppose, for example, I will tell you, many people suffer from what is called corns, hard outgrowths in the feet or on the palms, which are very hard and painful. Многие люди страдают от такого, ну, как бы заболевания на коже, какие-то твердые наросты появляются на пальцах, и они болят. So if you go to the doctor, then they will cut it and take it away. Если прийти к доктору, то он просто их отрежет. Or they will, what is called cauterization, to destroy it. Ну или как-то они разрушат. Прижигание, как вырезание, то есть оно вырезает. So what happens if you do this at a particular place, at another place it grows back. Если мы делаем это где-то в одном месте, во втором месте оно возникнет опять. This is because the vital force makes still another effort to save us. Это все потому, что наши жизненные силы продолжают делать попытки, чтобы нас спасти. So if you repeatedly eliminate it by these methods and make it disappear, then your vital force lost the power to bring it out. Если мы будем из раза в раз эти симптомы подавлять, то наша жизненная сила просто будет постепенно угасать. Then after 6 years or 10 years, После 6-10 лет может пройти, then this person will develop cancer in the throat. и тогда у такого человека может возникнуть рак горла. So it was very well proved. Это было очень хорошо доказано. So this is an example how if you suppress what is going to happen. Вот наглядный пример того, что происходит, если мы подавляем и загоняем симптомы в тело. So you have to go deeper where the disorder is and try to clear there, cure there, and then all these disturbances will disappear. Таким образом, мы должны идти глубже для того, чтобы понимать, в чем истинная причина заболевания. И таким образом мы можем It may take лечить. some years because they are very deep disturbances which are being inherited and become more and more stronger. Это все очень глубоко, эти псоры, они очень глубоко сидят в природе человека, потому что они переходят из поколения в поколение. So this is in short is an introduction about the homeopathic science. Это вступление, это очень кратко о том, что такое гомеопатия. Скажите, пожалуйста, сказал про рак горла, а рак в других местах, это что же это проявление? Is cancer in any other part of body also the psora? Similar. Да, в органах. Yes, yes. Ну там What? что-то. Because- Да, то есть это как пример. Because cancer itself is not a disease. According to this, cancer is only the result. What do you call cancer? It is only the result of this internal disturbance which was there for the last 20 years, or more than 20 years like that. По сути, рак это не болезнь, это просто результат того, что этот миазм в теле существует. Провоцирует рак миазм псора или комплекс миазмов? Is cancer appearing due to psora or due to all of this miasms? As I told you, if you remember the name of the disease like cancer, you cannot understand. Because that situation, what you call cancer, can be directly from psora and also can be any of these miasms. Он даже говорит не болезнь, а говорит такая ситуация, когда возникает рак, то есть ситуация. Да, То есть нету разницы, от любого может возникнуть. от любого. То есть рак может провоцировать любой миазм.
Suppose, see for example, when the cancer has developed in any of the glandular system, Is glands, throat, right? anywhere, Glanды. anywhere in the glands. So when it is manifested in any of the glands, Оно идет по лимфоузлам. Не гланды, а лимфоузлы. lymphatic system, Ну, когда, да, в миазм, ну, я не понимаю, if cancer is going in this... Миазм по лимфоузлам распространяется рак. То есть лимфоузлы — это та субстанция, по которым рак распространяется по телу. Ага, вот. Ну, если по этой лимфосистеме распространяется рак, or in the brain cells, и либо по вот в мозгах, then it is due to the miasm tuberculosis. тогда это из-за вот этого миазма туберкулеза. So even then the base is Sora only, because Sora is the origin. Но все равно из-за псоры, ну, основная, потому что она является источником. So when more than one miasms exist in a constitution, Когда больше, чем один миазм существует в Конституции, one can be active and another can be dormant. один может быть ну, активным, а второй может быть таким приглушенным пока. So now we have a break for our prayer. Чье? Vasudeva. Сейчас еще